Hello dear students, welcome to Royce and Creations YouTube channel. In this video, let us analyze state level preparatory question paper. So you already completed 5 exams. So many questions are repeated from state level preparatory paper. So I am explaining in English medium because many students are asked to, please ma'am you solve in English medium. So I am analyzing in English medium. First part A, physics. 4 alternatives are given for each of the following are incomplete statements. Choose the correct answer and write with the letter of alphabets. 3 questions are there. First question, the material used in the filament of a bulb is sodium, copper, tungsten, aluminium. So bulbally iruvantadu tungsten, hagagi tungsten is the correct answer. Second question, in the Fleming's right hand rule, the forefinger indicates the direction of, so if you are folding 3 fingers, thumb, forefinger and middle finger perpendicular to each other, forefinger always indicate magnetic field, so the option B is correct answer. Third question, the power of a lens with 1 meter focal length is 1 diopter, because always focal power we are calculating diopter, so the unit is diopter, so answer is 1 diopter. Second mean, answer the following questions. Here you have 2 questions, each questions carry 1 marks. Fourth question, which mirror is used as a rear view mirror in the vehicle? So nalli ಬಳಸುವಂತದ್ದು convex mirror, so right answer convex mirror. Fifth question, mention the nature of the image formed when the magnification of the image of an object formed by a spherical mirror as a negative value. So negative value iddaga ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು real and inverted ಆಗಿರುತ್ತೆ. So answer is real and inverted. Third mean, answer the following question. Here 3 questions are there, each questions carry 2 marks. So here the first question asked from electricity, that is problem. An electric refrigerator rated 500 watt operates 8 hours a day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 5 on 1 kilowatt? So understand the question. They are given in the question, power of the electric refrigerator is 500 watt and operated 8 hours a day. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ 8 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ 500 into 8, ಸೊ 500 into 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4000. ಸೊ ಫಾರ್ 1 day 4000, ಫಾರ್ 30 days ಹೌ ಮಚ್? ಸೊ 30 into 4000. ಸೊ 30 into 4000 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 120 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Thus, the cost of energy to operate the refrigerator for 30 days is 120 into 5, that will become 600 rupees. So, like that you have to calculate. So, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 7th question, draw the diagram of a simple electric motor and label the brushes. ಸೊ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. 8th ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಹ ಒಂದು. The angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the second one is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all are lying on the same plane. This is the law of reflection. So practice law of refraction also. 4th main, answer the following questions. Here 3 questions are there. Mention the function of each of the device. They have given the device electric fuse, galvanometer and electric generator. So what is the uses of electric fuse? It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unusual high electric current. So high electricity pass ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ fuse. Galvanometer, see
ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? Field lines are closed curves. Always it will be in the closed curves, and field lines arise from north pole to south pole, and field lines are closer to stronger magnetic field. Field lines are never intersecting each other. Avi yavattu saha intersecting agalla. So this much points is enough. And the next question is, what is solenoid? So solenoid means a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. So istu answer baradre nimage 1 anka sigutte. So the 10th question is important question, that is from the light chapter. Draw ray diagram when the object is kept between F and 2F. Write the image, position of the image, nature of the image. Ray diagram is very important. I have explained many times, so you have to learn. So here I have already drawn ray diagram. So the position of the image is beyond 2F, and the image is real and inverted, and it is enlarged. ನೀವು ಇಮೇಜಿಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ನೋಡಿದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ biogas? So biomass is nothing but cow dung, various plants materials like residues after harvesting the crops, vegetables waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas. Istana bariri. Next, advantages of biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% of methane. It burns without smoke and leaves no residue like ash in wood, charcoal and coal burning. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Next, the slurry left behind is removed periodically and used as a excellent manure, and this is one of the renewable source of energy. This much is enough advantages of biogas. The next main is answer the following questions. Here 2 questions will be there. Each questions carry 4 marks. State Ohm's law. Mention the factors on which the resistance of a conductor depends. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ Ohm's law. Ohm's law ಕಲ್ತ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Potential difference across the ends of the metallic conductor is directly proportional to current passes through the circuit provided that temperatures remain same. This is the law. Factors on which resistance of a conductor depends. It's directly proportional to the length of the conductor. It depends inversely proportional to the area of cross section and depends on nature of the material. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಇಸ್ 60 ವೋಲ್ಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡ್ರಾನ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 4 amps ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, what current will be heater drawn if the potential difference is increased to 120 volt? So in the given question they have given volt, 60 volt ide, current 4 amps ide. So first you have to find out total resistance, then you have to find out the current. So R is equal to, here you should apply Ohm's law, R is equal to V by I. So 60 by 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ones are 4, 4 15 so 15 ohm ಆಗುತ್ತೆ. When the potential difference is increased 120 volt, so I is equal to V by R ಆಗುತ್ತೆ. 120 by 15, 15 ones are 15 8s, ಹಾಗಾಗಿ 8 amps ಆಗುತ್ತೆ. So the current through the heater becomes 8 amps. So in this question they have given option, state Joule's law of heating. So Joule's law of heating is directly proportional to the square of the current and directly proportional to resistance of the given current and directly proportional to time for which current flows through the conductor. So H is equals to I square RT. So second question, an electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is
2 amps. Find the power of the resistance of the bulb. So in this given question they are asked to find resistance. So they have given volt V is equals to 220 volt. So I is equals to 2 amps. So P is equals to V into I. Formula ಗೊತ್ತಿದೆ. So substitute ಮಾಡೋಣ. 200 into 2 440 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V by I is equal to 220 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 110 ಓಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next 13th question, very important from light chapter. This question will be there for your final exam. ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Find the focal length of a convex mirror that has a radius of curvature 32 cm. And in that question, two questions are there. An object 4 cm in height is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should be screen the place in order to obtain a sharp image? Write the nature of the image formed. So first question anna solve madana. So we know the relationship between focal length and the radius of curvature. So F is equals to R by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 32 by 2 ಆದರೆ 16 meter ಆಗುತ್ತೆ. So it's very easy. Just you should know the relationship between focal length and radius of curvature. So second question, in the given question they asked to find the image distance and image size. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, H is equal to 4 cm. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, U is equals to -25 cm. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ is also in the left side, so it will become minus. So now you know the formula for the lens. ಮಿರರ್ಗೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1/f is equals to 1 by V minus 1 by U ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by V plus 1 by U equal to 1/f. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 by V equal to 1 by -15 minus 1 by -25. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 75 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ -5 plus 3 by 75 ಆಗುತ್ತೆ, -2 by 75 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ -37.5 cm ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, the screen should be placed at 37.5 cm in front of the mirror. So the image is real. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. -V by U. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, -37.5 into 4 divided by -25. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ -6 cm ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ chemistry. So in the chemistry also the 14th question MCQ ಇರುತ್ತೆ. The acid present in the lemon ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು citric acid. So 15th question, zinc oxide plus carbon gives to zinc plus carbon monoxide substance that undergoes reduction on this chemical reaction. ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16th question, the elements sodium, magnesium, aluminium and silicon are placed in the same period in the modern periodic table having the atomic number 11, 12, 13 and 14 respectively. The elements that has a smallest atomic size, ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ. ಸೊ 11 ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ, 12, 13, 14 ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 14th ಇರೋದು ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್.
7th main, answer the following. What is catenation? Catenation is ability to form a bond with the other atom of carbon is called catenation. What are exothermic reaction? The reaction which are involved in the evaluation of heat are called exothermic reaction. So heat ಅನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 19th question. Aluminium oxide is called amphoteric oxide. Why? Because aluminium oxide react with both acid as well as base to produce salt and water. So it is called amphoteric oxide. 8th main, answer the following questions. List any two uses of bleaching powder and baking powder. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ disinfection of drinking water. Bleaching powder is used in the to wash the clothes in the laundry. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಯೂಸಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಇಸ್ ಟೂತ್ ಡಿಕೇ ಕಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಟೂತ್ ಡಿಕೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ pH ಆಫ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ 5.5. 5.5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ pH ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೀಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಡಿಕೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Write any 4 physical properties of metal. Easy. They are sonar, malleable and ductile. Generally they are a shining surface and they are good conductor of heat and electricity. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. So list any 4 general properties of ionic compound. So physical nature, they are solid and hard and generally brittle. Melting and boiling points, they have high melting and boiling points. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ apparatus used for testing the conductivity of salt solution and label the graphite rod. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9th main, write the balanced chemical equation for the following equation. Hydrogen gas reacts with chlorine gas to form hydrogen chloride. So H2 plus Cl2 gives 2HCl. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Potassium metal reacts with water to produce potassium hydroxide and hydrogen gas. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂದರೆ K ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ H2 ಆಗುತ್ತೆ, ಗಿವ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ KOH ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಲೀಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ H2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25th ಕ್ವಶನ್. State Mendeleev's periodic law and write any 2 limitations of Mendeleev's periodic law. So very easy. The property of the elements are the periodic functions of their atomic masses. That is the law of Mendeleev periodic law. Limitations ಏನಂದರೆ, certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. And isotopes of all the elements possessed a challenge to Mendeleev's periodic law. The atomic masses do not increases in regular manner in going from one element to the next. So Mendeleev law has failed. 10th main, answer the following questions. Here 4 marks question, only one question. Write molecular formula and structure formula. So ethane, methane, benzene, propanol ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಥೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಥೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
C11 Ce2H4 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಥೇನ್ ಏನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೊಪನಾಲ್, ನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ OH ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80ನ ತೆಗಿತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.